Na, üdv, sziasztok! Ismételten üdv fiúk, lányok, Delen csatornáján vagytok. És ezt a játékot mindig is végig akartam játszani magyarul. Aki a GTA-t szereti, rossz ember nem lehet. Ez viszont az LA.Noire, ami a rendőrök szemszögéből mutatja be a dolgokat. Ugye a Rockstars csinálta ezt is, szociálklub, látjátok. És el is kezdem. Ebből biztos, hogy lesz végigjátszás, amennyiben működni fog normálisan. A magyarítással voltak problémáim. Nézzük a sztorit. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car. The symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle, a quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Hát ennyit a bevezetésre, srácok. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniformed assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Nem kellett messzire menni. Sikátor lövöldözés tett helye 22-10. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Azok arcok voltak. This is a Hát fist akkor hump. Just nyomozzunk. going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than one. Nem egyszerű, gyerekek, nem egyszerű, és végre sikerült normálisan lemagyarítani. Már egy fél éve szenvedek vele körülbelül. Look at this junk.
not my job to pick through other people's trash. What have you got, Phelps? Anything? Jesus. Cole, come take a look at this. Fel lehet venni tárgyakat a játékban, I tell you, I'm jinxed. és vissza is emlékezünk most. A sztori alapú az egész játék, de amúgy akció, aki nem ismerné. Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon. Courtney Sheldon. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering. You went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Ez jó duma. Azért nem dumálok közben, srácok, mert a játék nagyon nagy hangsúlyt fektet az arcmimikára és a verbális kommunikációra, és felesleges lenne nekem ezt itt olvasgatni. Olvassátok, látjátok, jobb az úgy. Ennyi volt itt, ez volt a lényeg igaziból. Elég régen játszottam vele igazán. Valahol bogzik a mocse. Így. Ez alvatvérnek tűnik. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Kilocsontott az agyán. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? A reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. Igen, az ablak tükröződéséből meg lehetett látni magát a fegyvert. Föl kell másznunk a tetőre érte. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Smith & Wesson, serial S71893. Kettőt lőttek. Two rounds fired, and instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Hát, hogy földobta. Jó, megvan a fegyver, amit mondjuk jó összefogdostunk. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph.
and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Akkor van is egy új feladatunk. Kocogjunk, mint állat, mint a fosni kéne. It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Szoknom kell, se nem SN, se nem GTA 5. Igaziból. Ugye nyilván szabad elütni senkit, nem nagyon lehet beleütközni se senkibe, szóval hát rendőrök vagyunk, nincs mese srácok. Biztos sokan ismeritek, mert rohadt híres játék, csak éj, bász már! De újat nem szabad. Ó, hát ezt itt hagyjuk, nem tudok mit csinálni. Mi ügyünk van. Biztos nagyon sokan ismeritek. Egy időben játszottam vele angolul, aztán úgy abban maradt a történet. És sok olyan játékot veszek elő, hogy most a combosabb a gépem, amit annak idején nem tudtam végigtolni. Szirénázzunk, basszus, csak félreállnak. Úgyhogy most jó pár olyan játékot be fogok pótolni, és még egy dolog, srácok, nem érdekel a like-dislike dolog. Szóval magam örömére is játszom, nem csak azért csinálom a videózást, hogy örülök nyilván, ha tetszik valakinek, hogy nézik, de ebből biztos, hogy végig fogok játszani mindent, hiába lesz dislike-olva, mert ez nagyon jó játék egyébként. Biztos sokan ismeritek egyébként, biztos. És benne vannak a DLC-k is, és ezt nem még a rendes játékot sem játszottam végig igaziból, úgyhogy most itt a fegyverbolt. Így ügyenként végülis egy plate megér a dolog, nagyon jó kis oldatos játék. Ti, hogy megy be rendőr? Bebassza az ajtó. Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Nem jegyeztem meg a nevét. De azért jó az, hogy ott vannak a nyomok. Smith & Wesson 27, S71 893-as. Itt van. Ez az S71 893. We're in luck. Errol Schroeder. Megvan ki a fegyver. 3 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Den. Megvan a tettes is. Úgyis hát aki a fegyver. Gondolom, hogy ő csinálta. Jaj! Basz meg! Na arra ugyatok, hogy hangos lesz egy kicsit az egér, de
Nagyon szokós ez a fajta autó mód. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on Oda hiányzik a Back from the Phelps GPS passzus. Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Várjál, bazd meg. Nézzem egy térképet, és itt vagyunk mi. És ide jövök. De üzen. Nem. Bazd meg. Fú, rossz irányba megyek. Meg kell forduljak, basszus. De lesz ebben a gyilkossági ügyektől kezdve minden szírszal, meg hát persze közben akció, üldözés, meg bankrablás, meg ilyesmi. Jó pár küldetést megcsináltam belőle még annak idején. Kis csikókoromban, azt hiszem 2011-ben. Azt hiszem nem is olyan régi. Hát hogy megyek fel a hídra, bazd meg? Jó, mindegy. Valahogy csak be tudok menni. Vagy nem, de valahogy csak följutok. Meg lesz, meg lesz. Végre. Rálövöttem magam a célra. Még jó, hogy este van, basszus. Nappal akkora forgalom lenne, hogy meg nem lehet mozdulni. Nagyon szerettem ezt a játékot, csak van a játéknak egy nagyon kemény aspektus, és ezért vannak kidolgozva az arcok. És elég nehéz is ez a része, ugyanis ki kell találni, ki hazudik, amikor kihallgatások vannak. Ez egy nagyon erős momentum a játéknak, és nekem nem olyan jó az angolom, hogy én levágjam, meg egy arcból levágjam, és voltak bukó helyzetek, nem is kicsit. Aztán a magyarítás meg szétbaszta a telepítést, itt állandóan újra kellett húzni. Aztán a végén már magyarítás sem ment fel, aztán már elment tőle a kedvem, mert itt vagyok valahol. Schröder lakás, 22-56. Egy óra se telt el, bazzol. Ugye eltelt egy óra, figyeljetek. Meg is van a mentés. Schroeder. 2-es lakás. Na, hát akkor... Kurva jól le van animálva. Nekem a GTA-sában van is egy... Ez megvan nekem, ugyanebben a ruhában ez a karakter egyébként. És választható volt még a zombiszeróban. Mint rendőr. Pif, rendőrség! Kurva anyád! What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Éj! A jobbos. Ready, tough guy? Huh? Ott a jobbos, ott That köcsög. was a very bad move. Na mi van? Ó, te kamu volt, hallod? Ez jól le volt animálva. You all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. És akkor jön a házkutatás. És hogy fogja rá a könyvet? Hihi, köcsög. Na nézzük. Az elején még segít a játék ilyen csippanásokkal.
Találkozók? Annak tűnik. Ja nem. Lóvé, bazd meg. Dátum és lóvé, nem? Szerintem. Tudom, nem emlékszek erre. Fel itt rutin lapoz már. Aha, és ott van. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps, badge 1247, requesting. Most bejelentettük, jó? Emlékeztem már egyébként. Igen, közben folytatódik a sztori. Így ide-oda ugrál az időben. Egyébként katonák leszünk, meg sokfelé megy a történet. Nagyon jó szerintem. Ez nyilván a katonaság. Az atmoszférából, meg a zenéből. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you! You say another word, I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Ajaj. És a hülyék fel is szállnak rá, az meg. Fegyveres és Well, you picked veszélyes. the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. Hát ez már a második ügy. Úgy tűnik. A brown paper envelope, or a Ez gray van ticket attól to lett. Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan. Aha, az akciósból. Unit to handle identify code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Fegyveres gyanúsítottak, veszélyesek. 14 Adam en route. Na jó. Rablás. Fantasztik. Ha ezért belső kamera is lenne, esküszöm pöcölődne a kütyű. No, de így se rossz a játék, szóval... Majdnem elbasztom a nőt. Bazd meg. Az gyönyörű volt. Saktival vázol. Kurva anyád. Try for the front door. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance to... chance, copper. You Kill a cop, and it's the electric chair.
Majdnem kinyírt. Kurva anyádat! Hoppá! Nem tudok váltani fegyvert, nem mi? Stay in cover! Forward! Bukja a fejed, na még egyszer! Rohadjál ki! Milyen vérfröcs maradt utána. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Ennyi volt. Olyan kinyírt, bazd Anytime meg. you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Pont rálőtt, amikor lelőtt volna a csávó, az meg. Hát igen, ezt még meg kell szokni ezeket a lebújásos sztorikat. Viszont srácok, úgy vagyok vele, hogy erőteljesen nyomja a sztori alapot végig. Nem akarok túl hosszú videót se csinálni belőle. Szerintem ezzel így is éppen egy combosra sikerült. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Elgondolkodtató, amit mondott. Hát a háború ilyen. Na, viszont srácok, mivel hogy folyamatosan nyomja a sztorit a játék, nem áll egy pillanatra sem. Látjátok, jön a következő, nyílt elfogadók valami. Úgyhogy... Jó, innen fogom folytatni, srácok, mert ebbe is belemegyek, abba is belemegyek, és akkor 2 órás gameplay lesz belőle. Úgyhogy, ha tetszik a játék, és szeretnétek ebből még több részt, akkor dobjatok egy lájkot, és ha szeretnétek információt kapni, hogy mikor teszek fel új videót, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. További kellemes estét, kellemes napot nektek, de voltam. Sziasztok!